Kajua kazi mandangi. Hii tunaita family work. For the last 2 years, Rebecca Achuka has been acting as a frontline health worker in Turkana County. Rebecca is a community health volunteer in Asigir village, Loima sub-county, and covers 20 to 30 households. Turkana County is a drought-prone region, and malnutrition is the leading cause of mortality among children under 5 years in the region. Maneno ya malnutrition hapa hivi imekuwa juu sana kwa sababu sasa mama akitoka aende pengine kwa maji huko ama kwenda kutafuta kuni. Mwingine anatoka anaenda kuchoma makaa huko, watoto wanabaki nyumbani. Sasa watoto wakibaki nyumbani wanakaa mpaka jioni. Sasa mchana hakuna wapati chakula. Huku kwetu hakuna vyakula yenye mzazi anaweza wapea watoto at least wabadilishe. Halafu sasa kuna hii sasa maji chafu yenye inamfanya agonjeke, sasa ndio aendeshe zaidi. Ndio sasa watoto wanadhoofika, wanaishiwa nguvu juu hawana chakula mzuri ya kukula kama matunda yenye inaweza wapa nguvu. Rebecca has sought to empower mothers to understand the warning signs of acute malnutrition and make sure they know when and where to take their children for screening and treatment for malnutrition. She uses a simple armband known as mwak tape. The mid-upper arm circumference tape is a long color-coded strip marked with graduated measurements. A measurement in the green zone means the child is properly nourished, while yellow zone means the child is at risk of malnutrition. If the measurement falls within the red part of the band, it indicates that the child is suffering from life-threatening, severe acute malnutrition. Mbeleni tulikuwa tunapewa ni sisi ma CHFs ndio tulikuanga nayo. Sasa nikitembea kwa kijiji naenda kupima tu watoto hapo hivyo. Sasa hiyo ilikuwa yangu peke yangu. Sasa vile walituletea hizi tukatrain hawa mama. Mama akiwa nayo anapima mtoto yake hapo kwake kila wakati. Na akipata huyo mtoto analeta kwangu. Mimi tena nimpime, nikiona huyo mtoto ameingia pengine kwa hii nini ya yellow ama hii ya red. Kama niko na hizi commodities na anza kumtibu huyo mtoto. Any danger sign ndio tunaweza tukarifa, lakini ile yenye tunaweza ndio tunatibu hapa. That is severe acute malnutrition. That's what we manage at the hospital level. We use to manage by giving them ready to use therapeutic food, and when we sometimes give vitamin A. Anna Ikwama easily fastens the mwak tape around the left upper arm of her 3-year-old daughter. Fortunately, Anna's measurement showed that her daughter is safely in the green zone on the mwak tape. In 2020, her daughter was diagnosed with acute malnutrition during an outreach program. Sasa nikaanza kwanja kidogo nikapeleka kwa hospitali. Sasa vile naendesha hivi asikii vizuri. Sasa mwili yake ikapunguza sasa. Sarah was immediately put on a treatment program. Tangi napika uji. Naweka hiyo kitu kwa uji hivi. Nampatia yeye. Nampatia maji. Hakuwa sasa mzuri. Anna was also given a mid-upper circumference tape and trained on how to use it at home. Hii kitu ninakusaidia mimi. Nikiwa na mtoto mwingine napima sasa. Kama ni mbaya, kama ni mzuri, naona mimi mwenyewe. In 2020, Brilliant became malnourished and was admitted to a nutrition program. Because her mother didn't have the skills to be able to monitor her health, she wasn't able to tell whether she was becoming malnourished before it was too late. Sasa mtoto ako sawa huyu mtoto. Ako kwa nini gani? Ya red, yellow, green. Alianza kuwa mgonjwa. Nikaanza kupima. Nikapata kwa rangi ya yellow. Ako kwa hali mbaya lakini si sana. Kwa katikati. Kaenda hospitali nikapewa hiyo dawa ya watoto plan B. Kaanza kupatia. Kaweka kwa uji. Sasa yako sawa.
Nancy says that she is a living witness of the effectiveness of the tape, given that her 2 children have never relapsed to the intense levels of malnutrition since she started using it. Baada ya wiki mbili ndio napima watoto wangu wote. Imenisaidia kujua hali ya mtoto kwa sababu mako sawa. The nutrition situation of children under 5 years in Turkana County is extremely critical, with global acute malnutrition rates of 31% and severe acute malnutrition rates of 8.7%. Latest data indicate that between July 2020 and June 2021, 89,136 children suffering from various forms of malnutrition were treated in Turkana County. The mock tape has been researched extensively and found out to be an accurate indicator of level of malnutrition in children aged 6 months to 5 years. The tape is unique, it's broad, and this tape is also modified. So it's ideal for illiterate people, so because we are using colors instead of numbers. The initiative is spearheaded by the Ministry of Health with support from health and nutrition partners like Save the Children. This is an approach which has been tried elsewhere, even in other countries. But in Kenya, we started as a pilot in April 2020. There was fear of contracting COVID at the health facility. People most feared going to health facilities. Through this initiative, community health volunteers, mothers like Anna and Nancy, were trained on how to screen for malnutrition through the MWAC screening technique. Involving mothers in nutrition screening techniques recognizes the fact that they are best placed to identify early signs of malnutrition and reinforces their role in protecting and promoting their children's health. The impact is when this malnutrition is detected early, we'll be able to, the child will respond, will be treated also early, as opposed to a child who had not been, who took time and to deteriorate to a serious situation, a serious level, severe level. And then when we take this child for treatment, sometimes the outcomes are very poor. So far, over 6,000 MWAC tapes have been distributed to mothers in Turkana County. The innovation has had tremendous success in Loima sub-county. The family MWAC tape is, for us, is a game changer. The demand of nutrition services has increased. This is not a solution, so this calls for other actions that can address chronic malnutrition in Turkana. Ruzongoi, NTV.